So I asked, what is this? And he says, cookie. Wat is dit? Cookie. Nada. Nee? All the signs since birth, a bigger head, scoliosis, polyps thingy on my face. I had several lipomas, dilated blood vessels. Ik had een ontwikkelingsachterstand gehad. Pas toen ik 3 jaar was, toen ging het echt praten. Ja, ik had met mijn jeugd schildklierenproblemen. Ik heb vlekjes op mijn huid. In P10, patient can be diagnosed with having endometrial cancer as a woman or a breast cancer. Other risks can be a thyroid cancer. Those are the main cancers, but colon cancer can occur, melanoma can occur, renal cancer can occur. Maar toen het geopereerd werd en ze hebben het op de tweet gezet, kwam het toch uit dat het oud-tante was in beide borsten. So then the advice was to do the mastectomy. And then my ovaries were gone when I was 21. Er is een deel van mijn schildklier verwijderd. Every year I have blood drawn from my thyroid every 2 years. My ultrasound. The meningioma in my head, it's now every 2 years that it goes in the scanner. Ik zit mijn schildklier onderzoekt, dat is 1 keer per jaar. Baarmoederhals onderzoekt ook 1 keer per jaar. En dan houden ze mijn borsten ook in de gaten. Once every 3 years the colonoscopy. That's it, I think. Ja, het is wel spannend. Ik denk dat er zijn ze op tijd bij. Maar dat is voor jou denk ik ook wel gewoon, ja, dat ze dat elk jaar doen. Het komt elk jaar terug, dan moet je ook wel sterk in je schoenen staan. Ja, dat klopt. Ja. En zelfs mijn ouders zijn dan ook gespannen als ik dat weer heb. En als je wil dat ik meega, ga ik met je mee. Nou, dat is heel fijn. Nou, mooi toch? Maar hoe voel je je daar zelf onder? Ik vind het wel spannend. Gaan ze iets vinden of niet? Maar is dat elk jaar dan, dat spannend is? Ja, toch wel ja. Ja? Als je het 1 keer hebt meegemaakt, dan blijft het wel spannend. Ja. Ik was van kinds af aan al veel in het ziekenhuis. Bij de geboorte zijn er wat dingen opgemerkt. Een achterstand in ontwikkeling. Waardoor mijn moeder onderzoek heeft laten doen. Dus ik moest heel veel in het ziekenhuis. Dus het was niet normaal, die jeugd. En u heeft het dus laten uitzoeken dat u ook draagster bent van deze erfelijke aanleg. En u krijgt heeft een heel pakket aan controles volgens mij. Met gewoon heel druk mee. En heeft u zelf broers en zussen? Ik heb 1 zus. Heeft zij bijzonderheden waarvan u denkt, maar dat past er wel bij? Of denkt u van, nou dat denk ik? Nee. Er zou een mogelijkheid zijn dat mijn ouders het hebben, maar ze hebben het niet laten testen. Mijn moeder heeft het zelf niet gehad, maar wel haar zus en haar nichten. Dat borsttante maar. En mijn vader heeft dan leukemie, dat is een bloedkanker. Of het nou van deze aandoening komt, dat weten we niet. Ja. Ik ben degene waar het mee begonnen is. Ja. Dat lijkt het dan op, hè? Ja. Ja. Ja, ik had met mijn jeugd schildklierenproblemen. Dan moest het geopereerd gaan worden. En ja, ze hebben eerst verkeerde diagnoses gegeven. Eerst dachten ze aan Rettinghausen en toen aan Sotos-syndroom. De schildklierverwijdering was met 21. Puppies! Hallo! Goed zo! Oh, of niet? My mom was diagnosed later in life. I think she was mid-20s, I believe.
And then they were already thinking of maybe getting kids or not, but then they decided to go for kids. And then I got born, and then the only thing that they really thought of is that I had a bigger head than average, but I got later diagnosed in life. I was a little of an awkward kid. I didn't have good of a muscle mass. Like catching a ball was hard, or even walking sometimes I fell easily. It started when I was 2, and it was till I was 12 that I had surgery for lipomas. And then when I was 14, I had another lump in my neck, and that were dilated blood vessels. And that's where they started thinking she has a rare disease. Yeah, it's so long ago, there was no DNA testing then, but they thought, yeah, there is something wrong, but we cannot prove it. It's the story of my life. There's always something going on with my health. Yeah, it's my normal. I got diagnosed when I was 7 or 8, I believe, because my parents didn't find necessary for me to get diagnosed earlier anyways. We are offering genetic testing from childhood, and it depends very much on the parents and the patient when we eventually test it. We are offering in childhood because of the developmental delay that can accompany PHTS. Also because of the clinical features that are recognizable. So if somebody with PHTS has a child with a very large head circumference, then they're going to wonder every time whether that's due to the PTEN mutation. And then if the child is developing a little bit slow, then you need to know where that's coming from. Het was bij de jongste begonnen, daar is het vastgesteld. Ja. Vanwege dat ze een schildklierprobleem had. Zodoende hebben ze bloedtesten gedaan. Die arts in Utrecht had al gelijk de vermoeden dat ze het had. Toen hebben ze het bloed laten prikken en toen kwam er haar eruit. En toen was ze gevraagd of ze bij mij het bloed mochten prikken. En toen is ze bij mij het uitgekomen. Maar toen ze belde, ja, ondanks dat je voorbereid bent, kwam het wel als een klap. Want ik had natuurlijk op internet alles al lopen zoeken wat die ziekte nou inhoudt. En ja, dan zag je verhoogde kans op tante. Ja, dan is het wel alsof de wereld voor me instortte. For 6 months, they did DNA testing, and every 6 weeks I had to go to Nijmegen to talk to the doctor. And then she finally called. It's confirmed, you have it. And we talked for more than an hour, and we walked out of the door, and I said to my partner, I'm really proud of myself. I didn't cry. And then when I was in the car, it hit me by emotion. I started crying, and I was angry, and I locked myself in my house for 2 weeks. And then I didn't see anybody, I didn't want to talk to anybody. And I thought, okay, my life is over. I hear more patients that really had, well, as a child, things that they were told that you just don't have to complain, or you have something weird, but that's you. And that now it's all, well, falling together why they were different. The doctor says, it doesn't hurt, so you are overreacting. And yeah, you are feeling sorry for yourself, but yeah, there is no problem. But yeah, later, when I was, I think, somewhere in the 20s, they find out, yeah, with this rare disease, we know it's painful. De diagnose van borstkanker kreeg ik echt met onderzoeken. Ze hebben een mammografie gemaakt en daar zagen ze al dat het niet helemaal oké was. En toen hebben ze een biopsie gezet in de borsten en daar kwam er zo vrij snel uit dat er wel kanker zat. En als ze dan langer hadden gewacht, dat het dan toch al verder uitgezaaid was en dat het er misschien niet hier was geweest. Dat was wel beangstig.
It's really important that you get a good diagnosis. I think that's the most important thing with this disease. It's a struggle, it's a way, it's a long way. So, yeah, that's good to do DNA testing for it. Yeah, I believe in that. En wat ik ook heel belangrijk vind is dat er gewoon goede onderzoeken komen. Dat het bij geboorte al ontdekt kan worden. Want het is gewoon niet fijn als je 43 bent en je krijgt dan nog pas te horen wat je hebt. Getting tested is important because knowledge is power. That's how the saying goes, and that's also how it is. Because if you know, you can act, and if you can act, then you can have a better life. And it is scary, hearing something for the first time. Doesn't matter if it's this or something else. It is scary, but if you also know what you have, you can also ask for help. Dus heb ik het fenotype kort beschreven en welke groepen daarin. Patients have manifestations of all different kinds. It starts in childhood with sometimes developmental problems. They can be delayed, mostly motor development. They can have a very large head circumference. So that's one of the things that the doctors can notice in the beginning. But when they grow up, they get more of the overgrowth, benign features, and also later on they have risk of developing cancer. If we look at the cancers, then it's quite diverse, but the highest risk is for breast cancer. And we often see that women even get breast cancer twice. Then they can get thyroid cancer, and women can get uterine cancer, so cancer of the uterus. Those are the main cancers, but also colon cancer can occur, melanoma can occur, renal cancer can occur. I always knew it could happen, but whenever my mom was so close of having it, I already knew, like, okay, I want to have the preventive double mastectomy because, well, there's a high chance I will get it too. So I prefer having it, just making my own decision. I like making my own decisions. And the medical psychologist, he was amazing. He said, yeah, you have all the right stuff. You know what you're talking about. You may be young. You're definitely old enough to make this decision. So it's a discussion with the patient. You always start with the screening first, but you can discuss whether you want prophylactic surgery. Certainly not everybody is going for that immediately. I think in the Netherlands we are quite reluctant with larger preventive measurements like larger surgeries. But if a woman doesn't desire any children anymore, doesn't want to become pregnant anymore, it's definitely an option to think about a hysterectomy. I had so many breast infections. It always came back. So then the advice was to do the mastectomy. When they did see the tissue, it was a little bit green on the inside. So it was infected. So if I didn't do the mastectomy, then I had the rest of my life all the breast infections. And it's so nice in my head that the chance for breast cancer is 1%. So yeah, and 1% it's rest in my head. But she has accepted the breast removal. We go to the sauna together, so she doesn't hide it. It's, yeah. That's also a powerful thing. Wow. I am what I am. This is what I look like. Yeah. Take it or leave it. Yes. Als je de zoekopdracht intikt, geboren met een groot hoofd, dan vind je alles van een waterhoofd tot het fragiele X-syndroom. Maar wat is er echt aan de hand met Mariska? En waar hebben onze andere patiënten last van? Welkom bij Dokters versus Internet. Dan is het tijd voor de volgende patiënt. En mag ik een hartelijk applaus voor Mariska. Hallo, welkom. Hoi, dankjewel. We gaan helemaal terug naar de dag van jouw geboorte. Ja. Toen zei de arts, Jezus, wat heeft dat kind een groot hoofd. Ja.
eigenlijk was je al op de eerste dag van je leven gewaarschuwd. Ja, dat klopt wel. Want mijn moeder heeft ook de stad altijd eigenlijk wel als een donkere wolk boven het hoofd gehangen. Ja, kan me voorstellen. I remember when I said it to some people that I would take part of it. People were like, yeah, are you sure? Because what if someone finds it and you are being seen as the sick one? I was like, yeah, I don't think so. And then later I indeed found out that people, when people saw it, the day after I needed to go to the vet with the dog, and then they saw that, and then they're like, oh, hey, I saw you on there. So then slowly it created more awareness of it. And even though it's just a small bit, it was still rewarding. Hoe wist je dan op een gegeven moment ook van, hé, er is wel iets aan de hand? Ja, dat was een beetje op mijn 17e, denk ik. Ja? En hoe merk je dat? Door zelfonderzoek. Toen voelde ik wat. Ja. Dankjewel. Tot zover. Jullie mogen met deze informatie naar je collega's. Yes. In general, the knowledge is shitty. I don't know if I'm allowed to say, but the knowledge isn't really there. Not a lot with doctors. Like, for example, my last dermatologist, he was great. He didn't know anything, but he said, he was honest, like, yeah, I did need to Google before you came in. I said, thank you for being honest. Yeah, we are very much trying to figure out how to best make people aware that patients can be recognized before they get cancer. And that's not so easy because it's so rare and there's many rare syndromes. So we know red flags. We know if somebody has a large head, if you look in the mouth and they have a lot of papillomas on the tongue, and if they have a bit of a large thyroid gland, then that's really, really red flags for P10. If you know it, you can recognize it. Oké, want hoeveel onderzoek heb je dan per jaar? Ik begin meestal maart met een darmonderzoek. Ja. En dan heb ik de baarmoederhalsonderzoek en dan de schildklier. En dan heb ik een gesprek met de dokter. Oké. En dan hebben we weer even rust van november tot maart. Oké, en dat moet elk jaar? Ja, dat moet elk jaar. Het is gewoon echt ontzettend belangrijk dat je elk jaar gewoon door de molen gaat, zo noem ik het. Want ja, als je iets zit en ze zijn er gewoon niet op tijd bij, ja, dan kan het zijn dat je er niet zit. Dus ik hoop echt iedereen op gaat testen. So in these patients, what we see is they have to come in several times a year to see different specialists. And because we aim to have them all in the same center, they sometimes struggle with getting up and down the hospital, which can be far away from where they live. It's also getting in multiple times, which is annoying, of course, because they have to take days off, for example, of work. So what we try is to see them to have multiple visits on the same day. The women get breast screening from age 25 years on, and that means they get MRI screening, and that will be later on accompanied by mammography. It's a yearly follow-up. A woman comes in at her gynecology office every year, and she will undergo a ultrasound, so a vaginal ultrasound, and we take a biopsy, an endometrial biopsy. For the colon, we offer screening with colonoscopy from age 40. And there, the guideline is still saying every 5 years. But mainly it depends on what they see. Ze hebben een darmonderzoek gedaan en daar hebben ze dus meer dan 100 polypen ontdekt. Daarom moet het iedere jaar gekeken worden. We never heard of it. It was for the first time and we had, wow, what has happened? What is this for disease? What can she do? What can the doctors mean for her? And then every time when she go to Nijmegen for exam, then I'm nurse apps me in the morning or in the evening late.
I'm nervous because I have to go then and then and then. And then I try to give her an answer. And so. When you start after the diagnosis, then it's a lot. To see every doctor once a year, once in the 2 years, whatever. But you get used to it. You will get used to it. The other recommendations are there for a reason. That's why it's important to make sure you follow everything. Talk with your doctor about it. Talk to everyone that you can think about it. For me personally, I had a while where I knew September, October, that were the 2 months that I would have a lot of different kinds of tests. It just happened to be in that time. So that was my whole, okay, September, October. All the tests will be available, don't plan the big things because that's happening there, and then I can go on with my life. I always make sure that when I'm done in the hospital afterwards, there is always something positive, something good to do afterwards. And then I think, oh, I love my life, enjoy it. And then I go back to living my life. Ik geniet van het leven, het sport. En wij genieten samen met mijn partner. Ik geniet van mijn kinderen. Het gaat gewoon nu op dit moment goed. I don't want the disease to be me, or I'm the disease. I'm more me with it. It brought me stuff like Doctors vs. Internet, that I could create more awareness, and going to the patient day of PTN UK Ireland. So it brought me that, so that I could bring more awareness. I'm taking part of the patient organization. So it doesn't always bring me bad stuff, also a lot of good stuff. Ja, mijn kinderen. Voorletters van mijn 2 dochters. Ik heb een tatoeage laten zetten met de vrienden. Als teken van vrijheid, maar vrij van tante. Maar ook dat ik naar mijn arm kijk van, ik heb het goed gedaan. Ik heb die moeilijke tijd goed doorstaan. To be honest, I don't think about the risk. I deal with it in the hospital, then I see how it goes and go from there. For the rest of the time, I think live life, enjoy life, sport, exercise, walk, dance, yeah, make fun of it. My first birth happened when I was 16. I said to my parents, you can decide, or give me a scooter or a bird. So my parents chose a bird. And I love birds because they can go anywhere. Dogs are domesticated. They are hardwired to love you. Birds don't. They're still wild animals. So if I let them out of the cage, they decide to come to you, and that's just an amazing feeling whenever they decide that they want to be with you. Zeldzaam. Maar niet alleen. Zeldzaam. Maar niet alleen. Zeldzaam. Maar niet alleen.